naye nze ekimfuula era ow'ekitalo oba ow'enjawulo nti mbabuulira amawulire wotasobola kusanga walala. Kakati ffe abagizi b'emuke tulina okusanyuka. Waliwo ekitongole ekyensi yonna ebikese ekimu ku mawanga agalina interest wano mu Uganda. Manye abazungu bategane pulezidenti agenda okuddako ne bamukola ku research yasomera wa polisi eri kuki agenda kola atya. Kakati yovola bakusimu yange naawe ani atawonye muzingi ajakuba yovola ba nti President Museveni bwe yali agenda okufuga eggwanga bw'oba obikanya bugeremerako. President Museveni bwe yali agenda okufuga eggwanga mu 1986 yagenda e Bungereza n'amala mu hoteri emyezi 6. emyezi 6 ekuya musanga Bungereza. Naye nga aliya ku buli kitebe kya Bungereza ne ku myalo gyonna baali bamaze okuteekawo directive. Whoever cites Museveni in Britain arrests him and he hands him over to the Obote government. Naye bategeera nti agenda kuwangula. Yamala e Bungereza emyezi 6 era agenda okukomawo ng'ageze nnyo ki nakopinga apo n'embeera y'ensi. Kati abazungu bo balawala balengera what leader is coming and how are we going to deal with him. Yasomera oba alizibe bana views ziri ku kibiki. Kakati ripoti eyafulumia nekugamba nti afende Muhoozi ayina 38% mu bantu. Yes, singa akalulu kakolera okategerako wano. President Museveni ayina 52%. Opposition remains in 10%. As we speak now, yes. If we went to the polls, ataba abasajja babeera precise. Bwe bakugamba nga Museveni ebyamonita bino gundi amucheya opinion polls. Bali abasajja bwe bakugamba nti kino era kiba kyekyo. Already opinion polls ziraga nti General Muhoozi ali waggulu okusinga ku bali kudoluvuganya bonna abalala. Tugende maaso mwa mitamali. Kakati gundi nti manyi bakuba kukutawanya nti afende Muhoozi has 38%, President Museveni has 52%. The opposition has only 10%. When you analyze data, for me, we are capable of analyzing the data. Analyzing the data Bojiraba is accurate. Why? Museveni aina group fearful of the future without him. That's why he is at 52%. There's a group, yes, which is not certain of the future without him. Yes. Kakati ekyokubiri, society changes between 40 and 50 years. The people, the Hutus, the Tutsis went back to Rwanda after 50 years. Germany united after 50 years. The people of Benghazi went back to Tripoli after 43 years. It's only the entry into the Soviet Union that collapsed at 70. Why? Nti sematalo wokubiri yafira munya abantu bangi. Naye Abajamani bakola ekintu kimu, Nazi Germany, not all Germanies. Era bakola phrase. When I saw Hitler's agents taking away communists, I felt safe because I was not a communist.
They came back and they took away Anglicans. I felt safe because I was not an Anglican. They came back and collected the Jews. I was not a Jew. So I felt safe. But eventually, they came for Catholics. And I was a Catholic. Kakati baba Germany bagandi eno Nazi Germany. Nafu aba Germany yatukola ki? Yatubonyabonya. The Nazis. Yes. Kakati boba no kibakola. Kakati mu Uganda. You see when kati Museveni abula emyaka emeka weza 5. Nga mukulembeze wa gwanga 38 kati abulayo Jajja 22 yes kubanga 5 kubanga abala bakubyaliwo bamala kugwamu. By the time Museveni came to power I was 23 kati ninemeka oyingira nsanvu. Kakati this is the problem we have. To the veterans went when they were in the early 20s. That's why you talk, the Otafiris continue talking. But in South Africa, Urusalo Ratana Mukuru and Dakuminevidi, Bamandela Babadeba with Deyo, Gundi, Oliver Temple, Ngaba with the Woo, Bamazekugwa, Auntie Miake Mika, Urusalo Ratu at a very short time. And we are young. That's why you talk about the veterans. See, they still have influence. In Kenya, you cannot talk about the Maumau's now. But at one time, they were very important. The Maumau's. In America, where were you during the Vietnam War? Where were you during the Vietnam War? Yes. Kakati chonchitegera. Museveni ayina group ye. Ekyaliwo ekyokubiri nange muyambyeko Mwami Museveni otya to explain tisi abikola kwa Museveni tulina kyomunenya nnyo nti aleeta sente gundi parish money tebaga nti tezazze parish model naye zijja nezibeera misimane kiti kubanga bo nayogera ne Magezi naye Magezi twategeera kati Rafael Magezi nengende ne mu office ye Rafael Magezi walocal government namuganze nkubanja ki omazaka sera ng'omukuba anti abantu batusanga mu kkubo we are the face of fete batuwadde sente yadde 10 ne we are the face of the regime gwe Mirundi gero ga mukamaawo atolina kyampa mwana mafuta ngeetera mu motoka Museveni tena kyakuwa ampaki what does he give me bino bagambye if you don't come to be counted you will not get a salary 1.7 era mbadde nkusubira by the way I cannot go there baba isemweni I cannot waste my time to be uncounted by Chitwale echo advisor what is there introduce me as an advisor mkwataka nzaluka kube mutwe 1.7 when people are earning 50 million per month ine motoka ya government gender biwo jotambulira you know how many vehicles I have ngutwale kati wango uzira jente kama mafuta ekino ekifanyinza okuyita myaganya gye batwale give it to a needy person kutujo gapo joza bando bakukunganya ne batwale emitiri gya sente ne batwala ki mune mufuuka embwa nabagambye sijja kujja togenda sijja genda at least once I said no ndi musajja mukulu era nze nebwaffe wakakasa bagamba nti abatakimimazi tebajja kulya nga tebamala okulya ne bagakale anaki nze sirya once I make a decision I abide by it siyinza kumala lunaku lulamba ogenze kubala ikumbala ku milioni 28 eya ngobuzigabiramu by 12 ziri meka 1.7 nange ngende no million yata because we share the same title advise you need the national propaganda actually adden kusubira tamale Mirundi wano full figure wano because when amuli ba advisor mukubolize nze sebera mu group yabo if I can share the same rank with those who did not go to university the school I will be passing a vote of no confidence in my university degree tuyinza kuntwalayo tasobola genda akange kasiimo nagana akasiimo akoba advisor si advisor teri advisor wa mukulembeza afuna dola mitwala ana
That's a mock advertisement. Million mtwalo nsanvu. It's a dollar mega. Ana. Ngangenda nange mulayini. Eyali ekolede sente eziza abana bange musomera abana bagenda kudda musomera. Ngasibanja sami. Kakande yawandika ekiwandiko kuti mwenda mujje. Mtagenda kundabayo. You cannot see me. Never nagende musomera nyingi nababuuza. That this new of the contract conflict na pwene Muhoozi kyeyampadde. If the conflict signing, I prefer the other one. Oh, bwagenda ku renewing. Wababuuza nti ene kontana n'omulimu gwange mu MK movement. Kobo. Nimpita mutabani wange roya. Nita police. Nali nkiganyi. I prefer the other one. Kino kyakulimba. Tikiriyo. The people know. The Museveni is not the problem. Museveni brings people, policies, nebazizanyiramu. Aleta enteekateeka ezigenda okuyamba abantu ne bazanyiramu. Naye talaba ne bazanyiramu leero, ne bazanyiramu enkya, ne bazanyiramu luli. Bayina a network. They want to sabotage him, but this is another way of overthrowing the government. Tebakitegera ba intelligence ekyo tebakisoma. Mu Africa tumanyi nti ekku eba y'amagye. Niwe yinza okubaawo abazungu bagamba there are many ways of skinning a cat. Kati bano kye bakozesa tuyita surgical operation. You get a person who appears to be loyal to the president ng'atamusuula. Yes. No sang. How do you explain the fact that whoever supports Museveni goba yawagira nnyo Museveni iyo Museveni gwakanyuga ku jirikiti ani amukanyuga ku jirikiti buli akoledde Museveni amukanyuga ku jirikiti president mwennyini yamukanyuga ku jirikiti and the president believes the people bagala jobs. No, we had jobs in our villages. Omuntu asobola okutema enkolokolo mu lusuku n'akola ki. People came to get money and dignity. Yes. Temusajja nga Kayuda namwandikako akatabo nja kukusomera. How bwe yayendinga apo. Naye nga bamukuba baagala ssente za gundi eza cameras ye talina ziryako. Nze bantu batwala 5 billion ne bakikuba ne bakuba ku mawulire ne bakuba ne bonoona bayise nnyina bamukebera omutwe atajja mwali mugenda kufa. Buli awagira Museveni mu government ye ends up humiliated. Oyo Katonda simulabangayo asasula mu nagisi kales. That's why nti Muhoozi bwazze tulowoozezza asoose kujjayo abaajogebwa era tugenda kukola ekibiina ky'abaajogebwa. Ekifaanana kiti ekyo mwami? Naffe tunoonya abaajogeddwa ku mulembe abajogeddwa gwa mwami Museveni nga tumukoledde ne batujoga ng'embwa. Mugenda kutandika ekibiina kyammwe? Support pressure group. A pressure group. Tumubuliza abajogeddwa. Ng'erimu baani? Nani bangi nnyo. Mwami Tamale Mirundi. Kugambye Kayibula tewamulaba? Amulabe Kabale. Ate bwe kibatamanyi nti African politics rotates around ethnicity. Kayihura omu yavuddeyo mukuba olabe Kisola agenda. Kadaga mukuba olabe omuhumiliating omujje ku bwa speaker omufule deputy ani prime minister sibigenda. Sendaka wange kwebaka. Ogenda wo kwebaka? Andi nze sabo lyange ndikola mu sente zisinga eza government. Esabo shimayishira ino ikola sente empitirivu. Kaka that's one nti Museveni we have explained ably tayina good policies n'abantu bannatuuka fibite tennaggwawo. Ne Mwami Tamale bwati President Museveni ajja ne policies ennungi nga zigendereddwamu kukolera abantu. Nojja ne youth livelihood program, nojja ne operation work creation, nojja ne emyoga, nojja ne bakola nabo tebayina ideology ye, tebayina concept ye. When we do this baagala kumusuula abadderaki ate babe bamukoledde bagoba n'akanyuka kasasiro n'akanyuka kujirikiti ng'embwa yetabalaba kakati emmotoka gy'oyogera Mulindwa Lawrence ono wa NRM ono yali owafufa wekitendo yangulira motoka mpya
kulwanirira ki byamizannyo yazzemu nangulira empya Lawrence Mulindwa ino wiiki yangulidde motoka empya mu bitamali yes motoka empya kikaki Regias Dr. Lawrence Mulindwa ngakwebaza ki kulwanirira byamizannyo era noliye nawandika akatabu ku bya sports era nangulira motoka people appreciate. So other people are appreciating what do you think government mwoli Museveni bwaba ina ruling nga Katonda ina ruling ya Museveni abakoledde ku nsi kuno okwekokolera Katonda bakoledde bwerere tebajja kubeera mu muliro. Yes kuba the mizani he uses kakati nga nti 38% ya Muhoozi is explainable. He would gain more but there was a confusion nti alibearings against his father nibabeera wa baliki abo batango twene bakola statements bekite bamanyi baliko because this is a unique situation. Nti if these two 38% plus 54 equals 90 kitegeeza nti omu naalekera munne era bawangula kuba tola at least 20% kuba waliwo abataagala Museveni abawa Muhoozi n'abayinza obutawa Muhoozi nadde na meeting gyendaba nekyo ngenda kibatuusaako kibabuulira kati kitegeeza 90% gye bayina bombi. Why have they done it? Muhoozi unlike other past contenders n'abamu ku baliwo bo tebalaba Museveni ng'ekizibu Muhoozi talaba Museveni ng'ekizibu. Muhoozi is not for a revolution. Muhoozi is a reformist. They can go to state council and things move. Where is this 38%? You're saying it is explained. N'abavubuka. Where is it? Yanti nkugaitali ye tebamulaba nga nerangula egiye mujja kumulaba nga adduka mwabe Masaka mwesimye nnyo mujja kumulaba nga adduka ate yeddukira mu Gomesi. Dr. Besigye ati yatuga nti kuluna agenda nti n'atagenda. Kakati olina okutegeera do people like that lottery type of campaigning? Has Museveni reached this level eyokumutwala ng'ekyonzira kati otandika eyo campaign oba ogenze era nabana ababayiwaidi baki abo bano ba nkoba zambuko baani abanyankole tujja kuba bakwatira Katonga motoka zaabwe tuzibajjeko. Kakati will the banyankole give out to power ngambatiisa ekisoboka? Can you tell your wife if you open for me deep in the night you will sleep outside? Does she open? Wanti bogeza n'oggulawo nja kufulumya nja kusula bweru taggulawo. Kati eyo type ya language tekola ki? Tekola nabijje n'Omuhoozi ng'alambula enguudo ne mukyala Kisaka mu Kampala anti tebalina nsonyi ba Kisaka ng'ofeirire twala interview twala figuresiyo twafairete okimaki alina okulambuza omukulu anti atambula ki kubanga wino nti era kakati that's one. Kakati bana aba opposition ennaku zino bwe mbogeddeko ne bavaayo akuli oludda oluvuganya atadde gavumenti kote nga amuwanga atadde no what they did in parliament ekisooka bagenda baavu nnyo bamuwanga abo bannambooze baani bagenda baavu tebalaba Nuuwa bakuga mu Bayibuli tikinamuwona bwe kyava mu lyato tekyadda ejjuba lyakomawo mu biseera bya Nuuwa n'ategeera nti amazzi gakyali mangi katono nnyo. Kino bwe kyagenda namungona bwe yakifuluma eryato teyadda n'ategeera nti gakendedde ali mu kulya mirambo. kinamungona kyagenda kulya mirambo tekyadda. Nuuwa n'ategeera tikati gakendedde kino kiri kulya mirambo. Kakati these people went arrivalism tukita arrivalism baatuuka mbidde wano mbidde tu arrivalism nange bannange munengere mundeebe munengere nange entuuse nambozi ali mu America ali luddawa ekyo tukita arrivalism. Kakati bwe baatuuka mu parliament baliya bonna nti nakuga teri yo political party in opposition that is not take advantage
of a scandal in the government. You told that too. It would be the opposition to demand resignations of ministers involved. Era nabagamba baba mabati nti monitor aba misleading, smiling a minister in the dock. Either the minister is stupid or she doesn't know what is going on. Nandutu yali smiling. Anti tukisoboka. A smiling minister cannot be in the dock. No madam zitakusonyiwa. Humble yourself. Humble yourself. So it was a mistake for her to smile. Yes. She was flashing. Monitor buba wage bitali. You might be strategic. Sirabanga yulu popular luli edit lwabasoma luyina busirunga monitor. Ningulu wanagana lulu popular. A smiling minister in the dock. Nabaga nti oyo omuvubuka wini byenyuma ya mono ya narogansi ya mukoti. That boy is ano bali mutadde bulamuzi musibye myaka ngesa tobena aliwa ono omuvubuka yali n'omuwala omulundi Kanyamunyu. Kanyamunyu. When I carried out my investigations in the Miso, I was told that the girl's parents were senior Burundi politicians. I think the mother with the East African Legislative Assembly, the father was a minister, and they were assassinated in Burundi. So the girl fled. She comes here, is in a vehicle, is knocked. Somebody could easily think nti abamugoba bawa ba Burundi bafudde Burundi. That's the logic. Yes. Zinali nkubya omusajja essasi lwaki yankwata mbuteeba ebyomukyalo onkwa tutambulira ku bunkenke ngokwata amaaso muteeba yali agala otebe yani oteeba ba nali mukubi tuli ku bunkenke ngokwata amaaso muteeba byamukyalo gweta yagala kuteeba. So kakani ganti Muhoozi is a reformist but not a rebellious person, not a destructive reformist. Kubane kuganti ensi terezebwa abantu basatu, a liberator, a second liberator, a reformer and a statesman. A liberator is Museveni. A liberator destroys the already order and replaces it with a new order, but with the different names. RDC DC. Wabisera biri. IGG Yamudishman. Oh. Is a change of which? Name. National Political Commissar, Secretary General Katuwali, the Secretary General of Party. But you bring things to appear as if they do what? They are different. They are different. When they are not. When they are not, because you don't change their roles. Okay. So General Muhoozi is what? Second liberator? Is a reform. A second liberator, Chitegeza. Nti. Liberation was hijacked. Mwava kubigendererwa. Ena mutevanga kubigendererwa byayo. But in the politics tukugamba, when a system, one institution overstays in power, it develops what we call political inertia, a gaga. Kakati it depends on the Bugavu. Can it clean this Bugavu itself or another force should come? Kati mundu system itachuka Gorbachev yaleta grassroots communism yagwa ngatachuka. Yes, kakati NRM eri ku bugavu democracy nabana abajingiramu timba bazibu omugoberera ye nona aliwo bo bayina kisagiko appear to be royal naye ng'omulira mulinga ki ngakigenge kyovula ba Museveni bamugobako abantu be nalyoka akutwala ku peripheral role usigale ng'okola era baddemu bakujogereyo naye ye mwami Museveni ngo bajjako abantu be yabatabiraba omuntu bakujjako Tamale Mirundi ne bakujjako Kayihura ne bakujjako bano bonna abakujjako ku I sympathize with Museveni. Museveni si wa generation ya mweri mwenkwe era singa Museveni yali wa generation ya mwenze nakola naye myaka 14 naye nina Solomon ke judgments namulabangako one day bakola report ku mukyalo mu Musoga nga ali mu kifo ky'amaanyi omwana yali ayira mu ofisi ya president nga Musoga n'adduka n'ayisha mu report ye n'agiweereza Omusoga. This arrogant Musoga woman eranga Museveni, Your Excellency, are you safe? Yes, I'm safe. With all of these secret documents flying over from your office, do you have one? N'akireta ng'omwala n'ayogera omuwala yali akimuwadde
omuwala yagamba, I did it to help my fellow Musoga, but not to get money. But the arrogant woman lost her job. She feared even to seek renewal in the parliament and is doing a peripheral job. Museveni did not sack this girl, transferred her somewhere else. Kuba yategeera nti tabbye kumusaba se arrogantire n'entu eye yagenda. Naye omuwala teyamukola ki? Teyamugoba. No. Teyamugoba. That was a Solomonic judgment. The woman, omuwala yali tamwagala muki? Sente. Yagala kumutaasa. Naye Abasoga baanyiiga. Era Kadaga yali sipiika nga Musoga teyayita omukazi yatya okuleeta ebiwandiiko for renewal. Kubanga kakati Museveni si wa generation yamu. Nti tufunye n'omukisa nti ye omutwe gwe agusuza mu firiji. Otherwise bw'olaba malisize bakola ku bannaabwe. It's unbelievable. Can you believe gwali okikkiriza to they hired Kenyans with billions to make Muhoozi a comedian? To appear like a comedian? Timunakatemba? Ne babajja Kenya ba experts. Era walabye obusajja bwa monitor eggulu, Sunday monitor. Bwagambye tweets bwabizeemu. Kakati kambabuulire. We must use revolutionary measures to protect Muhoozi. If the right publish a story maliciously, a paid up story, they're paid up, we boycott the newspaper for a week. To the record, not just said. This is what we should do. In Singapore, once you wrote a negative story about Singapore, the rule was clear. They reduce your saturation levels in Singapore. Because these are malicious stories. Baba gula sente. Era monitor yazemu n'ebikola. Ebyaki? Nga anti Museveni yabagamba, Uganda apologize to Muhoozi. Muhoozi yakanya okubalaba. Kubanga na papa ne badde no ne badde. You believe nabaga nti abanyankole tekine ensonga kijja baleetera obuzibu. Fe Abaganda tugala Lubaale. Lubaale agoba nsonga nga takutiddewo. Kakati bakitekine ensonga nenkutera nenkuloga nenkunyako nenkukula nenkujoga nenkukula nenkujako omulimo nenkuwa omulala. Ebyo. Kakati Muhoozi si munyiivu. Alina obusungu. Recording yagifuna. Era ne bagitwala wa president they admitted nti yaabwe nga bwe yakola ku b'amabaati. Nabaga nti mugende mwapologizinge bwa Muhoozi. Nembaga nti abo tebabala. Omusajja yakugamba nti genda okuwasa muwala wange ono, genda oteme nkumbazi ku lwazi ogikomye nga tebongose. If the president wanted to reconcile the two people, he would have called Muhoozi. But he told them to go and reconcile and apologize to Muhoozi. Muhoozi has no time. Why should he receive this apology? To get what? I talked to the chairman, I left my number, my brother has not rung me a whole day. Yes, for 2 days. Do you remember that he's your brother after realizing adduka yekimuveeko nedda Muhoozi akimulekedde? Akimulekedde muyige. What if Miso did not intercept this meeting? Ate nga Miso yagigula $5,000,000. This is why I tell you, mu Uganda ng'oyina ssente teri muntu alemerayo. Avaayo. Era nti kye nali ngamba nti nkwata abatayisima nali nkimanyi. Bakuyiseko ku police or something? Bakkiriziganyiriza ne poliisi. Era ngenda kubawandiikira akatabo, ngenda kuwandiika akatabo. Kyekyaliwo? Waliwo abajja bagala kukubuuza bo baali bagamba nti I help them ne bakootinga ne gondi. No. Under that gondi law. Omusikale yajja ewuwo. Alijewanga jjeyo iwange bajjayo naawe. Ujjayo kuleyo ekiwe bakuba embogo. Iwange ojjayo. Nani akube? Yenze bw'ojja n'onsanga nga balala be baliko. Owa. Singa ojja n'osanga abaliko nga balala. Wange tebayinza kujjayo. Okay. But what they wanted, I put a lot of pressure on them. And I know I'm a realist. What if will these people, police, accept this and yote sobola kola? Oba jijemu echi. Tebasobola kola. Yes. And they are improving on tebamulese.
nabagenti bagenda mudikira linga nti mulalu polisi bwekola nga bagula abebutabika nabagenti bwaga nti mulalu tewali mutawaana muddira abalalu abasajja abaabala mubawenjaga bafuwe bwe mutuusa ekyo mwebali mumugaye nti towaserwale na virato ndi enje ndane olabe anja kugani dokita alimba nze ndi mulamu kubona obusiyazi obukuddeje n'omugondo tukanyuka yeri nga basajja beewuuba bati beekyanga alaja naga ndi mulamu kubanga imagine polisi yatugamye mulamu yes obwongo obukola ne babadde batandise okugamba nti muki onyango yabadde atugambye awo n'osanga omusajja ono gwe basanga nga yeewuuba omuntu yenna yeetuze yenyaga abaganda tukiyita kwenyaga once you block this gundi efulubira eno nga yeewanise bw'ati ekisajja nekivaemu lago nekigambo yeetuze mutani wa kaka yatta girlfriend we era omusajja yali avudde butabika nti mulalu mulamuzi namuga nti nno akati ezo institutions zinfu once you lose professional tukiyita knowledge ejaji relies on a professional knowledge wante biriyo. So you're going to help police mukunoonyereza ku byayiso ngamba yambako ki bali muwe sente that was explaining munsi yonna wabaawo ekiguddewo muwaayo sente polisi teziyina to trust muyinza ga nti wamagambo yakyaye tenagira kubanga baaga nti abala batakawesa babadda hiyo maneno ulipata wapi hiyo maneno ulipata wapi omusajja bamusanga nga ali ku kabozi n'omukazi mu mmotoka aba polisi ne bamugamba nti you are idle and disorderly idle nga ndi ku activity kwegana omwekyo w'enkoko naye abeera idle agenda omusajja bamusanga nga alikola mirimu gye n'emmotoka yenyenya mbw idle basanga ne mu lwenye ali idle anyenye emmotoka kwe bajja kukwata nayo kyenkoko oyo taba aido okwate n'alanda olubaawo musajja yababuza kuyisa aido I'm not aido ndi aido nze ali ku activity amayi aido mu motoka yange so kakati these are the areas nti you offer money akakatambi I bought it at 50 million kuba na Kenya yakagira munne yakalikinga 2 days ago somebody convened a meeting n'aba nopo leaders abali ku kitebe kamwocha naisa mufumbiro mbamuwe ategera abatunze ekibiina kyabo waise Alex waisa mufumbiro wamuyise nembaga nti babbu wayini yaje wabaga nti nemba babye biwandiko ku secretariat ya nopo kamwocha babye biwandiko babijeyo era babadde obukadde 5 ababye document mu bakebero ejja kulabanga omayise ente ziringa njaga njinyodde bamulaba naye olwabadde okuva mu meeting omusajja nankubira essimu miso konzewa nayerekera wa miso konze yesebu ninawo omulimo tiguliwa ku makyana ajja nanga nti nalikodinza abasajja bano nga twogera njagala obukadde 3 konze bungi nnyo naawe kwata bubiri ogende akatambiye kaleseewo obirina nagambye nti Bobi Wine bw'aba wakanajje today so osinzira n'okuyita Bobi Wine oba owakana even yesterday nakibagamba oba oyagala okumanya olwaleero era waliwo meeting ebaddewo kakati oli n'abajjako amasimu n'agabajjako naye aleseeko namuteereddeko emitwalo 10 era meeting yonna nga bwetambudde yonna njogulidde ogirina kakaddeke ku ssente wano nogandi ono omusajja abuze ne bamukuba mawulire tolaba abayizi abakutembwa okumiika olusaalu abakazi ab'obubiina abanene tebabafungula Consultant Joseph Tamale Mirundi nti bano ababiri balina 90%. Mwami Museveni ne General Muhoozi singa omwalikira munne mulabira mu kyenda dropping abiri ensambu esigalawo kakati what has been done tibadde ndaba meeting eyo mpulira meeting eyo olali gyenda kugaye nti omwana yatutte ki essimu bazitadde eri wala bagenda kutuula n'empuuga
bagenda kuyita ne Bobi Wine. But what I want to tell them, the way I analyze things, four things are going to happen in the north. One, kubanga bagambye ti Bobi Wine tabayambi. Bobi Wine babagobye ku nguudo, babagobye mu kumbalaza z'amaduuka, babagobye mu butale, abaana tabayambye, bakazi bannamwandu bafudde, abaana balemedde mu makomera, abaana tebakyalina kantu. Era omusajja bagambye singa mbateekamu ssente temusobola kukola demonstrations. Ne bamugamba tewali n'okyogera muba mu baana bakutta. Ekyo tiyagasi yatukeeta tetulina kye tufunyemu. Bobi Wine atambula ne Eddie Mutwe, batambula bweru bali mu masala. Bobi Wine bali mu enkoko 10 zonna zeewaabwe, azimba ebizimbe biyitirivu. Kakati wabuuza tinaye kati awo mulondaani Museveni ye tetuyinza muwakalo naye wakituuka ba Muhoozi bali benkugambye nti waliwo abatasobola kubaani Muhoozi tetumwinaako fiiri ate Muhoozi ayinza okututereereza Kampala netukola ki ekibuga nekitereera naffe netukoleramu tamala emirundi muwuliriza tamala emirundi tumuwuliriza nani ne mutabani we naye omanyi atusanyusa nnyo atujjako street ayimba nakola naye omusajja oyo ayina ebintu bwe byayogera bibeerayo banagwe obukulembeze bwagalibwa. Somebody has started speaking in Uganda. Atandise okwogera Uganda. Era yabagambye nti birungi muwuliriza nange muwuliriza naye awaayiriza nnyo. Nabaga nti okuwaayiriza kituufu mu Luganda kituufu okuwaayiriza sebo Oluganda alwogera oba ayina kosi gy'alagako obawa alwogera. Kakati like politics. One, any person who is working for government Museveni akukasa kuwa political tag about kumazi. You think he doesn't know that I don't work for 10 years? Why continues renewing my contract? Museveni has been to call her. Now renewing a contract. Even recently. Why? They help the president more than me. Why? Can you marry a woman who tells her husband's name with the marriage ring? Maybe Jennifer. Omukazi kyasooka okukanyugala bibi Nigeria mpeta yabba. How can somebody trust you mu opposition ng'oli mu UC olina abasikale abakuuma nti oli eno ate kisoboka kakati to survive for abagezi nga Mirundi okola ebintu bibiri Abaganda bakugamba kyekireebereebe kireebereebe okimanyi kyeki ekireebereebe is a corpus that has not yet been buried. When you count human beings, is not there. When they count dead people in the grave, is not there. Kireberebe. Omulambo oguli akutanaba kuziikibwa. Yakuleka n'ofuuka ekireberebe. Kati gwoli ki? Anti kireberebe. Gwoli kireberebe. Anti ebya gavumenti we birina yo sikola. Wabula bisika yalinga ki? Bano. Tewaliwo opposition. Nobody can believe this. Even if I explain to my family nti Museveni for the last 10 years talina nusu gyampadde nemmange kubakuba ekyo kizibu kyakukiriza emyaka 10 mwami Museveni talina kyakuwadde yadde 10 okujjako emmotoka n'alaawensi ate nze ngiteekamu amafuta era baali bagitutte Muhoozi n'akikomyawo baali bagikututte ng'alagidde bagijjewo yusi baali bagitutte n'amafuta tefuna the only thing is service but it keeps you have a tag, a political tag. A political tag. And nobody can believe. Echokubiri, batokis. If you carry a census on the body on your body, where does the buttocks belong? Buttocks? Zigwawa. Ate waliwo era abaswahili bakugamba matakumbiri hakuna msituni. Nti enyuma teina wesula bw'ogibalirawa teina nsiko mwesula. Matakumbiri hakuna msituni. Enyuma ogibalirawa ku kkono oba ku ddyo. Enyuma.
Siya tedi ku kono tedi ku jo. Eri wolo. Anti chenkubulia matakumbini hakuna msitu. That's a Swahili proverb. Yes. Embuze endawo teina wewa. Endawo. Mundu stereo ni mundu meteriyo. But unless you conduct yourself like that, to remain neutral in politics, to get married and remain a virgin. So do you describe yourself as someone who is neutral in politics? No, you're not. I'm not. I'm professional. That's why abasajja bamugambi tumuwulira nnyo. Sajja tumuwulira nnyo naga nange muwulira naye mumwegendereza awayiriza nnyo. Ate naamini yekye yakola. Waliwo Radio Tanzania nayita abataka ba Buganda n'Abaganda. Waliwo akawala kabakayita Nakato anani bampumira ku Radio Tanzania. Sajja n'agamba nze nagiwulirako omulundi gumu nengisamba n'ogisa. Amini yamusalirawo. Namutuga. Ojiwulira. Lwaki ojiwulira? Akasajja ako kavuma abantu wakasanga wa. Nze sikyakawulira nakawulira nekavuma abantu okkamana. Kotawulira otegeera tikavuma abantu babalimba. Waliwo nenga tamala avuma. Kakati that's one. Another tactic for Museveni eri bwete. Ndi Museveni bwakuwattaaga. Ngeyiyo. And you fail to ballot. Tuchita balloting. Balloting endogoyi ebuka nekuba akaji. Tuchita balloting mu byobufuzi. Kyekyo. The moment you fail to resign from Museveni's government before he sacks you, togenda na credibility. Bonna yensobi gye bakoze. Batya. Anti nkugambye. Ngani. Nti Mbabazi yalinda ne bamutwala Nambole ne bamugoba ku bwa secretary general. Togenda na political crowd. Why? Ebintu bya government facilities zibazimanyira kuzivaamu. Ogenda nga reject. Like me. Ntize motoka ewange nzirekawo n'empangisa. So did you bolt yourself? Anti nkubuulira ntize ndi matakumbiri. Talina gy'ogwa? Naye naye baamala kujja kwogera. Anti nkubuulira nze saagendayo. Baalinjooze nnyo. Kasokkiza ne bakujja wano ne bakuteeka wano. Kati nandibadde RDC Nyakapiripiri oba Kanyabanjonko. Moyo sekaka doli RDC kusaba kujoga ne bakujja wano omukazi ayina kulwanira mu matrimonial room. The moment you leave the matrimonial room and you sleep in the sitting room, you are a visitor. When you go to the kitchen, you are charcoal. You are remaining with one place to the toilet. The last appointment I got from government was the spokesperson of I went home. And I will never get a job in this government again. Even if you see my name on the list of ministers, is a fake list or is it? Minister. Is the same structure and is worse. Minister ICT. No. Then to at my age is with all the knowledge you have. I can work in Muhoozi's government. Why? The people who are fighting in Muhoozi and the people who fought to me. So what about in a bleak future? Nze ndaba omuntu gwe babuulirira every day. Professor nalabye ne mukwano gwenyo twali ffenna tuvudde wala we gone far namuganze my ministry they have humbled me I leave everything. Why don't you remain the wings? Nobody bamutegeera psychologically tebakitegeera. Kakati nkugamba ti if Museveni bw'aba yakuwa omulemo and you refuse to ballot and he sacks you before you don't go with the political crowd. Besi bali bamutuuza dda katebe tumukunde yali yatuula dda katebe Mbabazi yamuhumiliatinga ekya Nambole nga bamujja kuwa secretary general. Kati by the time you go if you don't wait to be sacked nti Levi Patrick Mwanawaza boloted ye yava mu government yakirwa naga nti enguze ekoze esuse kati oyo yabeera ne credibility naye tulina ebyokulabirako byaba abalutingako one mu government ya Uganda samugerereka kyola 96 elections raised dust but if you wait to be sacked ate si kyangu okukkiriza. Kakati teri muntu wa gavumenti nze eyagala okubuulira abannuubu asobola sente asobola ozibawa
Naye ekimugobye eno kyekimugobye n'eno. He can only be the president of the country to protect his interests. Ekitegeeza n'eyo gy'alaze bw'aba agenze naye ayina kubeera ki? Obote yagamba nti I prefer being a master mu muliro okusinga slave mu ggulu. Obote yagamba mu kinaana, I don't have a farm, I don't have a business. The only thing I can do is to rule Uganda. Mwite mukalulu misana tuku. Ngesera. Omulimu gwokka gwasobola okukola kufuga Uganda. Kufuga Uganda. Obote. Talina farm. Talina business. The only thing I can do is to rule Uganda. Kakati mubeeramu ebintu. You study. Nti ekimugobye eno kiki. Why does he want okuba interests can only be protected by himself or herself. Ekitegeeza gy'alaga yonna alina okukola ki. Kakati tu neeri gy'olaze tebayinza kukkiriza kubafuga kuba obadde olya kyekyakuba Mbabazi. Many people were blaming Mbabazi for their downfall. Omanyi Museveni musajja mugezi nnyo. Bwe baatwala Besigye Midandisali. You get yes. What Besigye says we can say that, but in which forum? Nebidandisali naye bamugoba nga yogeredde mulongo forum. Kyobala never justify death. Oba omwana ono Isima yavuma oba yakola ki. That did not warrant death. Teyalitiddwa. Tesobola kukiwagira. Never. Emondo nga zisusse. Era nakakati mbagamba ti monitor has deviated from journalism of fairness and objectivity, and the price, the fruits, the profit of being a mercenary is death. Naye ati tebabatta ffe tukoze ekintu kimu nti gwe kasita ovuma Muhoozi n'oletamu byatika ebyedda nga byataddemu kuba after Muhoozi refusing to meet it. Maybe he's busy, maybe he wants to cool down. Kati batandise kumuddamu mu monitor ate tebwekweka. The price of mercenary is death. Yes, the price of mercenary is okubeera a gun for hire. Expect to die. Become a lizard, not a snake. Nze ne Kakande ffe tusinza okulwa mu mawulire ne tebatusibanga kulwa musango gwa mawulire. Never. We are fair. Article za Kakande bw'ozisoma bamugandako okuwandika mu New Vision kati akomyewo ziri fair knowledge. Ne a hired mercenary notava ku bujingo tedi muno busajja bwa Bukedde kyobula kabushenga tewali ku mukolo gwe bamuyita. The immediate former boss of New Vision alabako omukolo gwe bamuyita atyayo neka wondi atyayo. They stepped on many toys. Kakati nkugamba nti one nti bali tebayinza kukkiriza oba obajooga nti gwe bakugobye mu kulya emmere nga bali emmere ku dining table ne bakufulumyamu with a running nose nojjanga baka munzizeeyo bwe batwala waabwe. You believe that your nope teyina gwejja kutwala waayo. Omusajja omu yayavuwala nnyo yali asinza Katonda n'ayavuwala so naali mu Bayibuli. Omusajja oyo n'ayavuwala n'agenda ow'omusambo ne gumugamba ssebo bulijjo obadde mu birungi ng'osinza Katonda wendikozesa ddagira Katonda kati oze wange wali ompadde ki nange kyembabuuza toziika akako waffe nga nfiiriddwa abantu nonkuba essimu nontobanya muzimanyi gwejjanga okimba eddoko oba emmotoka yo bagibbye oba baganya okusasa oba naye tonkweta simu za busiru batera okukubira ne bakubuzaako emirembe kati noonono ono abadde akuba essimu omanyi babalimba. Era omusajja oyo yaŋŋambye waliwo omusajja omupakistan essimu ye bagirookinga ne bagula emmotoka mu buppi naye nga essimu ye buuza gundi due diligence essimu ye teriiko ne bakoza alina documentation emmotoka ye yagikutte ne bagamba nti omwana wange eyagiguze muserikale wa polisi wekalisiza bw'alinye kalisa yenna bamukwata. All of the things were fake. Kakati finally enkugamba nti Kasita Museveni yagoba, if you were making maneuvers to finance NOB ng'oli mu government, they will sack you, and when you are sacked you will lose your gundi
kuba tayinza kulekamu. The second point is that are you popular? Tulina kye tuyita fiscal support, permanent support, sentimental support and commercial support. Abantu aba bayina sente nyingi tebategeera babaagala n'abatabaagala abazze okunyaga. N'abagenda okulaba Museveni babaga nti gundi yajja mubuusa oyise mutwala emukiriza kumutuukako. Ewaffe beesi yetaliiyo tumuwulire eno ate bw'atabawaayo kantu ne bagandi baala disi be bawandiika ebiwandiiko bagula abantu abanaabuuza aba State House. Sebo tukwebaza nnyo olw'omukyalo ono atulabiridde nnyo si mulimo gwe. Nti nagamba nti alinjogerako mu maaso ga President nja mukubira oluyi to praise me. Don't praise me. Naye abitegeera nti babuze buguzi bipange tamala anyambye nnyo olabanyega anyambye ku by'ettaka. Ekyo kyali kirala unique. I wasn't involved in the land. Kakati babagula. Kakati kitegeeza ti abantu bano oyina fiscal support, oyina sentimental, oyina. Finally, if Bobi Wine gets a smart spokesperson, communicator, all of the accusations against Bobi Wine can be defended. One, why do you accuse Bobi Wine of failing to protect you okola illegal activities mu Kampala nga Lukwago beya opposition? How nga ne council yammwe ya NUP? Yes, council ya NUP. How do you lwaki yegundi gwonenya Lukwago tomunenya as a mayor council yammwe ne speaker waki NUP? Why do you blame Bobi Wine atali mu council? Abato ina wose. Yes, nti Bobi Wine atambula ne Edi Mutwe. Yes, Bobi Wine watambula ne Edi Mutwe gwe nti batambula nabo baba muwadde abantu bameka balina okubeera nabo bemupi batambula nabo mu Mirundi emeka. So Bobi Wine's accusations and three ono bwabanga avudde mwena alemu ng'agenze akolopinga up NUP, Bobi Wine is going to get a lot of money. Agenda kufuna nnyo sa anti bana abakuba ono abamugobye mu nyumba bagenda mugoba ne mufumbiro. Kati Bobi Wine is a lucky man. Bobi Wine is going to get money to ensure nti ono tagendayo. Naye nga ekibiina kiri mu kuggwawo. Nalabye omubaka Kagabo anze ne subscription nkomyawo sigenda kusasula nti politics is perception yazene wammwe Kagabo abantu bonna bakitegedde nti kiyikirawa eno bwekera ku macha president agaye nti si ku mawola be endulu bwezivuga kuba kati waliwo confusion ayingira mu kyenda singa Museveni agasigenda kudda akalimi kewunzikira wajjeno mo anti kankubuulire nti ye strategy ye si yakuyiwa kintu nti tukita penaseya kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. Buli kimu kisoboka Kenya nga Moi taliwo. They came together, they should go together. Bush yakubisa ali go. All of the three women can't be wrong. Era nalabya agamba MK is a slogan. Me, I don't believe in slogans. What I want is to introduce the Chinese democracy. I brought many investors. What's their impact? Two, rich people. Is it mandatory for rich people to govern countries? Tatange India talimbi abu first. Bill Gates nga mu America taliyo. Ono musajja sema mo wa Sudan nga tali mu politics. Politics is different. You cannot blackmail a country. Where is the impact of the 3,000 investors you have brought that puts you, the country to get you a sense of belonging? Kuangolesa ba investor. Hey, ate bweche batamanyi. The more you malign Muhoozi, the more he digs in. Kubanga nabaga nti maligning kibinyo. Maligning kitegeeza nti if Muhoozi can be maligned in his father's government or Muhoozi, then it means he has no future. Government yeliddawo ejja kusiba musibe. Kati you provoke Muhoozi into battle. Nga mumuli kumalining temulina strategy. Tugende mu court tumuwabire is a serving officer. Never ask the government what he can do. What if Museveni retires him?
Tegule, Ninarusanja, never twirl into his up. Never, we don't use short-term strategies to solve a political problem. We don't use political assassinations to solve political. That's why Museveni does not believe in political assassinations. And then the minister Volumus Yachogira, Contum Sajja Chari Mumaji, Anti Amukwati. Let him walk with the talk. Bariomus, why is Museveni in the Yataneva and Naimundu? Have you forgotten? Akanyama Kalike Yalina. Bariomus Taswala. Okay. I'm not surprised. Bariomus Wagwangachi. Taking a songa. Ninkufuma Ninkuma. The basic case, but we name Missy. I'm a person with a Missy. But they have suffocated me. Dangling a billion. Mirundi is not forgiving. Are you forgiven? Has Muhoozi forgiven you? But you forgave Mwenda, you forgave... We're in the same boat. Tuli kuchintu shimukati. Bantoli basonyiwa. Omuntu ayavuziza family yange. Ne batta omwana wange musalu bate kuko. Ne bagula basagizi banzite. Ne bampa obutwa 5 times. Ne bablockinga sente zange Museveni zampadde. Ne bablock. Mbonina kugenda yera mweka. Nedda kankube bukubi. Babetonda tosonyiwa. Ffe tulina emindi bagiyita k'emisango. Ebeerako emitwe 13. Ate kati abasamizi bagenda bibbirako abantu. K'emisango ebeeramu biwamulalu n'enjaga ne walaki ogiteeka ku manda naye ogikuma oli bwereeze naye buli lwayogera erinnya ly'omuntu okuba ku nnyuma ng'okunamye naye kyemukolako emisango akiwulira bayinza omubuulira nga bamubuulira bonna tawuliriza nga k'emisango emiri. These people must compensate me. I don't want a job. You start a kazi ya serikali. You come to me with an appointment, I shoot you in the head. What I want that can make me. I've lost 24 years. Wasted 14 in State House, wasted 10 years. The only solution is this. Kusasula. Katoja. Yes. Radio media consultant. Yosefu Tamale Mirundi mutabani wa Yowana Mirundi ne Mole. Bade wakakandi. By the want to take. Aguze. Ze wantu te watu wangambye tugenda fenna katono nnyo mitama ekintu akiwanise no katono nnyo wali kumpewa nosuubiza abantu nokola senyo noka kungu tugenda fenna nze nabagambye tekatonda tabeera wakyafu era nze nkoge ekanisa eyange erimu ebiwembi bikapetisi eri amategula erimu amadirisa bino ebyamafumu nkuba suuti yange kaga nawe nobwejja mu kifo otegeera nti ono wabukadde bubiri so baddeyo leero mbadde ngenzeeyo okulaba development ate aguze wanene erikupita wezinalandinganga mumitamale awo ku kanisa akiwanise senyo ng'ajja kudduka otunda butusome wano who keeps Museveni in power ku radio for nabagambye aliya ti Museveni alina abantu babamukola ki abamuwagira kyobula balina 52. Yes, he has 52. Tagenze ngachi tagenze bwaki ngakyonzira tagenda ngakyonzira. Okay, kalusoma katabo kano again at the crossroad nakawandika mugenda kukyusa myaka ndaba ono mwami Museveni kungulu yaliko ko front page ate wakawandika mu mwaka gwa 2017 abasajja kibamugambye nti omusajja bwawandika ebintu bibeerayo ngenda kuzomweza 21 April 2017 kati ogamba bwoti mu katabo kano who keeps Museveni in power. After analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. 217. My observations are based on 3 factors. In almost all Anglican countries, in almost all African countries where the incumbent have been defeated, there are 3 other remarkable factors. Defeat, to be defeated and to lose power are different. A defeat means abantu bakoi. Losing means we embarked on self-destruction mission. Yes. Number 1, the opposition is fragmented. In many African countries, political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent
impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resort to being moles of the regime. This means that the incumbent in such cases controls both his party and the opposition. This is how President Moi maintained power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta as a political novice, the opposition picked Mwai Kibaki as their candidate because the Kikuyu could not vote for a Nani Kikuyu. Number 2, another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged election, or where the incumbents refuse to concede defeat, like in the case of Yahya Jammeh in Gambia. 3, the third case is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example of Burkina Faso fits in this case during when the army played a big role and ushered in a new administration. The same was applied in Central African Republic, where foreign intervention paved the way for a new regime. 4, finally, the death factor can also stop the incumbent. Unfortunately, for the Ugandan opposition, all of the above factors do not and have not applied. Uganda's situation is very unique. I have always compared Ugandans to a divorcee who has almost seen it all. In the mid-80s and 90s, a political wave of change swept across the African continent, ridding it of single-party dictatorships, with each being replaced with a multi-party system. Surprisingly, Uganda remained an island. The North African Revolution of 2010 did not affect Uganda either. The question is why? Because Uganda's history is quite unique. Ugandans went through the UPC Kabaka Yeka struggles of the 1966, the Idi Amin murderous regime that left 500,000 Ugandans dead, the military juntas, and finally the NRM takeover in 1986, which came up with innovations I mentioned above. Such a people are not excited about change, and that's why sayings like "Gwolabyeko ye mwana," which carries the same meaning as a bird in hand is better than two in the bush, are popular. Thirdly, the opposition in Uganda is dominated by people from Western Uganda who have turned the battle for leadership of the country into that of Banyankole Kweterana Cooperative Union. After 30 years in power, it would be political naivete to expect that another Westerner would take power. This would mean that one region wants to retain power for 50 years. This situation renders the presidential bids of people like General Mugisha Muntu, Dr. Kizza Besigye impossible, because people from other regions will regard it as sheer ignorancy. This gives Yoweri Museveni leverage over other contenders from Western Uganda. Finally, the opposition has avoided championing popular issues like fighting corruption and the invasion of the informal sector by mafias. In Kenya, Raila Odinga keeps the government on its toes over matters of corruption. In Uganda, it is the opposite. The opposition avoids engaging in battles against corruption simply because they are beneficiaries. What's more, high-ranking members of the opposition served under Museveni and therefore share the mistakes of the regime. The public eye, they are as guilty as Museveni. In politics, once you wait to be sacked, you cannot go with your political clout.
it is always advisable to bolt the way Levi Mwanawasa did when he resigned over the stinking corruption in Chiluba's government. He bolted before he was sacked. Question here. Should Museveni's age factor be a threat to Ugandans? That was 2017. In conclusion, does Museveni's age factor a threat to the country's stability? Unlike the civil service, where the age factor is very important, it's not the same in politics. When former US President Bill Clinton was asked about the age difference between his and John McCain's, Clinton replied that what matters are the ideas the contenders had for the US. In fact, in politics, it is widely believed that leaders become more pragmatic in old age. For example, Yoweri Museveni signed death warrants for Haj Sebirumbi and Kassim Wabula. But as he grew in age and experience, he started extending generosity by granting a prerogative of mercy to other death row inmates, including Chris Rwakasisi and Major Nasur Abdallah. There are numerous examples to illustrate this phenomenon. Let's start with Italy. When the Italian economy was hit by the economic crunch, Professor Napoleano, at the age of 95, was picked to fix the economy. The man who elevated China from a backward state to a second largest economy in the world, Mao Zedong, was 82 years old. US President Ronald Reagan ascended to power at the age of 75 and developed the US to recover from the Vietnam defeat and back to superpower status. America military had become soft target for terrorists, and they had fled from Lebanon. In Kenya, Jomo Kenyatta took over at the age of 76 and is credited with laying a foundation for democratic institutions and revamping the economy. In addition, the late Julius Kambarage Nyerere became pragmatic in old age. I strongly doubt whether a younger Nyerere would have allowed multipartyism and capitalism. The same applies to Kenneth Kaunda, who conceded to a humiliating defeat. In Nepal, following the political upheavals that led to the abolition of the Nepalese kingdom, which lasted over 30 years, a 95-year-old statesman was picked to restore order in the country. Therefore, what matters in democratic countries is not the age factor in leadership. One can ask, what was the intention of the framers to impose a 75-year term limit, a 75-year limit in the Constitution? My answer to this is that in Uganda's case, the intention the framers had in mind has drastically changed. Uganda has elaborate structures that can enable citizens to remove a leader if they detect diminishing returns. This is exactly what happens in other countries. In Britain, for example, Margaret Thatcher was expended by her party immediately after she started suffering diminishing returns. This also applied to former Prime Minister Tony Blair. He gave way to Gordon Brown. The ANC in South Africa removed Mbeki from power before his term expired, and the same is likely to happen to his successor, Jacob Zuma, because they do not want a successor to inherit the incumbent's problems. Lastly, changing the age limit will help us to delay the succession battle. Remember, the NRM almost split over Amama Mbabazi's claim that he had been anointed to succeed Museveni. If we change this problem, it will create political stability because it would be left to the president to retire or seek another term. If we do not safeguard this,
we shall plunge the country into unnecessary wrangles and also risk a lame duck president. These letters and political purity. Akatoka 217 kakati obanga muyina tension ne bakayali ogamba age is not a factor obanga muyina tension kati omuntu natuka n'okukayalinga group of Kenyans tumalayi ne Muhoozi. What if the president does not has a term or age limit ngatagenda kukomawo? But today it is up to Museveni to seek another election, another term, or to retire. He's a coach player. This is why there is stability. Singam Uhuru Kenyatta yaleta Raila Odinga mu first kiri ngakoma ogwokubiri yali mushiriza nga ina power. Naye once a president becomes a remodaka president mulasichi. This is why Museveni can afford ogamba omuntu genda bwetondere Muhoozi namunonya mwetondere. This is why tonalabayo an exodus of people from NRM. Abo banne batadonga abogera bani bayina skeletons in their cupboards. But a change. Tonalaba an exodus of people. Ndibadukayo. Jebali. Yes. So they fear change. Abo bogera bati change. Uligola ba. Abagama Jajja tova ku main. Abo bazukulu bayinachi. Naye bano bonna era kyovolaba struggle bagala nnyo Museveni asigalewo. Why? Nti ogusula kukuwa empoza. But ate you must know nti mwabalumbye Muhoozi ne muprovoking ntweza monitor ne but bumanyi nti kankubulire obusajja obukuba Muhoozi bukimanyi nti omusajja kuba mutayimbwa mu mutwe akikija kuba kibi anti nkubulire si Muhoozi. Queen yagamba Diana nti mwana wange okubye obwakabaka buno obunafuya uyu mutani wali Fayed ungeze ya mumu obutuuze naye ali Fayed mukaga muyitirivu mu Bungereza. Toyinza kubanga gwozaala abaana abagenda okufuuka bakabaka ba Bungereza abagenda okulya Anglican Church n'ogamba ti ofumbiddwa omusiraamu ate Omuyijibiti Anafirikani nga kitabe bamugana ddomu obutuuze waayi tozaali tagala bwakabaka. Kakati Queen n'amugamba nti waliwo abagala obwakabaka nze besikola ki besifuga besina ku control. Obusajja obwo bamwandika ebyobusiro omusajja kuba omutayimbwa mu mutwe. Kyembagamba nti bwoba toyagala bavume kabakawo ne Museveni tomuvuma n'abalala tobavuma kwa buli omu ayina kabaka we. Buli muntu abane kabaka we. Okay. Nabaga nti omukazi omwana ne taata buli omu ayinako federo ye. Omwana yasanyuka mama wajja mukaleega kuyonka. Teri mwana ne bwaba mulenzi asanyuka nga mama wajja musikaati oyo ate taata yawo federo ye eri mukaleega ate federo yona ate eri walala. Kakati buli muntu mu nsi aba ne federo ye nti gwe nga bw'oyagala ennyo ne bakugula busajja buno obwamanisa ne babugula ne buvuma abantu buvuma Muhoozi nekakwa street zakumyewo gwe omusajja nti okuba mutayimbwa mu mutwe wano mbaganda omusajja ayinza okulayira na Beni yawanika omuntu kalaba naye nga oli amusi baali banywa ku mwenge na YPC n'avuma owakabaka yekka mwatwepangerangako wano Muteesa aliwo nakuba ekiba ku mutwe n'amutta yagenda mu kooti naga nti avumye kabaka wange anzikiriza kabaka Beni naga nti ekyo tikikussa muntu nkuwanise kalaba. But the man had already died. There are things you don't play around with. Abali kanfune kubanda. Yes. 055 biri kikomusa. Monete dagala lyayo butagisoma. Okay, muntu atujeke. 055 biri kikomusa kikomusa na 07 kikomunya kikomunya. 0752103103 ne 031310410410. Itambufuze dala tuberenga tukadaga. Nyamba lobuntu buno mwa mitambale. Bakali na kijajja. Tuwulira ku bantu. Ngasikaze ezo zokka. Ku Radio 4. Hello. Zaba muguze. Oli ku nsonsoze. Sebo. 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 Sebo.
mukulu kungu ono Kasali Jafari muno mukulu tambale Mirundi nkulamusiza sebo w'ekijwa nze ndiwe Kalungu mu buddu mugombola y'ebukulula ku nsonga Kasali Jafari mukulu tambale Mirundi sebo nina okwemulugunya eri bakama bafa abali mu gavumenti kino kiberenga ear on the ground lwaki bavaayo ne badisimisinga ensonga ezigenda mu maaso mu ggwanga abamu kubo mukulu tambale mu bufunze ne muganda wange Kongo olaba akasonga oba oliawo aka minisita akamuviirako oba oliawo okufa abantu allegedly bagamba nti omusajja ebigo bye yali ayogera byali bikwatagana ku ssente ensonga ya paalamenti eyona omusajja yakubye omuyindi yabadde ekwasaganya ku ssente. Why is it that these people have started to single out abantu be balaba nti be bali concerned ku nsonga ya ssente ye lwaki babayita abalalu omulalu bwe yandiyingidde mu kitundu oli bwe yabadde awolera ssente yandibadde akuba abo bonna naye n'asingolinga omuntu omuba ministers ne bakama baffe tabakibuusa amaaso ekyo. Kashali webale kweyanziza. Hello Sebo. Hello. Oli ku radio 4 na radio 7. Anasema kule Kafu yes Samakula. Ngaba dagamba kuni ngatu kalakata nnyo Mirundi. Kale. Webale kubeera ngogwe. Hello radio 4. Wana kungu webale kuwele. Sebo bale kuuliza gwani ne josinzide. Ono mayumba 10 endejje. Mukulu tamale mulamusiza tata. Nefe twagala otufuira abasajja ab'emmindi abo abakuba banna masasi baveeyo leke kuba emmindi eyo erabika ya ttabbu nnyo. Webale muganda wange Sebo kubanga ogwe. Hello radio 4. Hello. Kale, webale nnyo. Mwami Tomiko tufune kubana. Hello radio 4. Sebo. Hello radio 4. Hello. Sebo leka kwewuliriza mu ssimu yo. Tumusire ku video hoima. Video hoima neto uliza ku radio, uliza mu radio yo. Boyita mu ja ku radio uliriza mu ssimu ja kutufuna bulungi. Ku radio for hello. Mukanda wa. Yes Sebo. Webale kutuweereza Sebo mukulu honorable tuzi mukulu Ada Mukungu. Yes Sebo. Sebo mukulu tamale Mirundi nkulamusiza webale kuweereza gwanga na kujjo tukubira tochi mu gwanga nga bwe litambula. Kakati ono munywanyi wa mwenga bulijjo omukulu inginiya Sesanga nze ntumbudde emizindaalo. Kakati mukulu Ada Mukungu ekibuuzo kyange kigende ewona omukulu yavudde mu NUP n'agenda mu kibiina kya movement oba ekiri mu buyinza. Olowooza tetusuubireyo maaso nga akalulu kanyiinyiikidde okulaba abantu bwe banaaba ensonyi ku maaso ne baga oli n'alangirira Lunyengo ono bwe yakikoze ne bava mu opposition ne beegatta kuba ku Jeno Muhoozi oba oliawo ku Pulezidenti Museveni. Eyo naaga abale nnyo ndugu okubanga naawe kolina kampiteko mubaka wano mangu sembayo nfune ku bubaka bw'abantu. Hala baba Sebo nze Rubogo okugwa Buwenge mu Idinda district. Yes bwami Rubogo okusokera ndakwebaza omukulu oyo tamale olw'okumulungula ensonga edde ekisaabe ekyokulu olwaleero bannayuganda bampuliza ni mwami tamale Bobi Wine atuliremu olukwe. Bobi Wine alikulya bwa nyama alikweyagala bweyagale tali kuvaayo baja ate media nimwe mwaleta Bobi Wine oyo. Bobi Wine yaitaidi ai mwaja mwafukunza wano besi jomusade yabayo nga ina tututumu mwamunafuya kati Bobi Wine wairezeni chapa ina activity ina ina azira mwalimu kwedala bya bwedala Bobi Wine atusire tamale mwidali ebuwenge abuuza aba MK mugenda dye Buwenge but onagambye obufunze agambye nti Adam I am Mama Elton in Bugana Bulisa jambo onagamba nze muzukulu wa Mugenzi Hassan ndi Tumbude Kizindaalo Masindi Center Tumbude onagamba Adam I thank you for bringing son of John Mirundi on air. His words are understood. Okay webale bamita Yasin Ekaraben Nyantonzi nagamba Kasamba okuva ebisajju agambye kwetuli tunyumirwano nagamba good evening I am James listening in from Bududa webale nnyo ali Kiryandongo Kaleke driver sisi kungu webale kuweereza nze kawonawo tamale waffe tunyumiddwa nnyo. Hello kungu nze Engineer Daniel buuza mwami tamale kibiina
kyalimu bakita batya Tamale akyanoonya kulya oba onagamba gwensonga nze Sendawula John Lennon Embuya Mwami Tamale Mr. Museveni akkirize nti bannayuganda tebafunye mu project za government era sente n'obuyambi bwonna ate abakulu be babweddiza nga Tamale bwagambye. Ono ye Musheshe Brian Alikiruhura I am listening in Jambo onagamba Radio 4 kati gwakuba kusimu yange simanyi boli ku kikyamu onagambye Radio 4 Bobi Wine yatuwabya Kajura ekyankwanzi bwagambye Bobi Wine yabawabya Achebali esibu kunja webale nagamba ye Muhoozi Kisukuma fuel station kwendimba goberera Tamale bali kunyonyola Hilala agambye Tamale obutabo obuwandika currently and again ola bannaye obuwandika di bwate bwabuza Daniel Lukabwe ntumbudde mukukunavu tumunyumirwa nnyo ene waffe omusomesa Okud Bernard Kongo thanks for the program I'm thinking Mirundi is running from a general to another. He might still get the same treatment. He should advocate for civilian leadership. Okudi Bernard bwagambye Kongo webale kuwereza promoter Kenneth Kanyanya kubahai kwali Runagamba hello Kongo greetings to Tamale but yesterday kale webale Edith Alingoma munakaseke nze Siraje from Masin Chijura Kongo kwetuli webale kuwereza Adam thanks for the show Isaac Bedwa we are enjoying the show Kongo webale kuwereza kaona wa minane rweza mkayembe kwetuli fena tutumbudde Kongo nze chambade Julius Yuyiro Orthodox na mungona ebya NSSF bya kira wa Tamale nnyonnyola omugaga Saurembo agambye kwali agoberera sigenda kuongerako tukomao Lois Ebala alisi bukunja dakika 3 tumalize mu Tamale nze ne mukozi nina course ne bwe nabira mu State House mukozi appreciated General Muhoozi yes okay. Emiranga nambuuzaako naki omujoza amanyiddwa omujoza yakuba buli muntu yenna mu State House amanyiddwa ng'anoonya bwa president yali alowooza nti ndi mwangu nnyo bajja okukanyuga ku jirikiti bakomyewo baddemu ndi kidoli bwe bakizannyiramu nti banyigirize banjavuwaze enkome w'omufukamire nze nabala omujozi nabala nja kusomera amateeka agafuga obusika amateeka wegali agafuga mateeka akyako tukayina galiwa 1 a strong leader cannot be equally succeeded by an equally a powerful leader 2 once you consider yourself a colonial prince no job ensio no jijoga buli muntu yenna n'omukuba tosobola those you have stepped down gang up against you bakubani wabawulira 3 the president has a role Museveni bw'abagamba ebintu nga tobikola abaganda tukugamba tigwatatidde nze mwana wange oli kyamalaalo so if you disobey Museveni or you become defiant to Museveni, he cannot allow you to succeed him. No. Because the retiring president is in a selfish mood. And Museveni, he asked kubane ku generation yabanne. Jajja Bashir, tali mu maximum prison. Nenga bajeno bonna yabaleta. Nalaba Mubaraka, nga bamutadde ku kagaali ng'omulambo. Bamutwala mu komera, ali mu ambulance. Mubaraka, omusajja gubasibira mu Sinai. Desert emyezi 6 ngaganye okusalinda linga kubalabu nalaba muyi ekitiibwa kibamuwanga bamuziika why because bwe yalekawo yali muntu we era nga attributes tokwasa muntu yenna alowooza nti wakitalo nnyo abroad to 3,000 investors what's the impact have you invested 3 decades in this nze Adam nalabye guni nga mugamba tugenda kumawana nalabye professor nga agamba and they tell us in politics being young is very important. You can remain in the wings. No vera politics work swama. I saw the professor telling somebody 20 years from now ujakuba younger than Museveni today. Okay. I know kujoga so you know jijoga you know kutujoga nze nabatamu. Wali wamanya goyogere wange ne kubira wenyondo mutwe. Amanya. Yogere linya limu kubira wenyondo. Tudde munga tuzemu. Jambo.